హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు సో మనం బైక్ తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ 1000 కిలోమీటర్స్ అయిపోయింది. సో ఈరోజు మనం వెళ్ళి దాని ఫస్ట్ సర్వీస్ ఇచ్చేసి వస్తాం. సో ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో మనము ఈ వీడియోలో చూసుకుందాం. సో 2023 BMW GS 310 ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో మనము ఈ బ్లాగ్లో ఐ విల్ షో యూ. ఓకే లేట్ చేయకుండా మనం బైక్ పైనకి స్టార్ట్ అయిపోదాం. సో బైక్ ఎక్కేసాం అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ సర్వీస్ సెంటర్. సో before that, just a quick note, please do subscribe. ఎవరైనా ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి నా వీడియో. అండ్ ఈ వ్లాగ్లో ఐఎమ్ గోనా షో యూ 2023 BMW GS 310 ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో ఐఎమ్ గోనా షో యూ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టార్టెడ్, ఐ స్టే ఇన్ బోయిన్పల్లి. ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ బోయిన్పల్లి. టైం వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది, 11:46. So when service center ki call session, I called him and I asked him whether shall I bring my bike today. So he said okay, తీసుకొచ్చేసేయండి, ఈవినింగ్ వరకు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు. సో మనకి ఈరోజు సాటర్డే వీక్ ఆఫ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈరోజు మిస్ అయినంటే మళ్ళీ దొరకదు. దానికి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేకపోయినా కొంచెం కోల్డ్ కాఫ్ అలా ఉంది. బట్ స్టిల్ మనకి ఈరోజు టైం మిస్ అయినంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీకెండే. అందుకోసమని కొంచెం ఎనర్జీ తెచ్చుకొని ఐమ్ గోయింగ్. అంటే హంపి వెళ్ళేసి వచ్చినప్పటి నుంచి నేను అసలు ఫ్యూయలే పోపీలేదు. రిజర్వ్లో పడిపోయింది. ఎంత ఉంది, 45 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. సో మనం కొంచెం ఫ్యూయల్ పోసుకొని సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోదాం. మనకి నెంబర్ ప్లేట్ వచ్చి నాకు ఆర్సీ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఒక 1 మంత్ అయిపోయింది. మన షోరూమ్ వాళ్ళు ఇంకా నెంబర్ ప్లేట్కి కాల్ చేస్తలేరు. నేను మౌన్కి 1 పంపిస్తే వాడు ఐల్ చెక్ సార్ అంటాడు. వాడు చెక్తలేడు, పిక్తలేడు. ఇప్పుడు వెళ్ళి సర్వీస్ చేశారే, అట్లే ఇది కూడా ఫిట్ చేయరు అబ్బాయి నెంబర్ ప్లేట్ అని చెప్పాలి. నాకు ప్రతిసారి ఇప్పటి వరకు వాడిన అన్ని బైక్స్లో లైక్ నార్మల్ బైక్స్ FZ, ప్యాషన్ అండ్ ఇంకేంటి దాని ముందు అపాచీ, అట్లా అన్ని బైక్స్కి 786 వస్తుండే నాకు. ఎందుకు ప్రతిసారి నార్మల్ జనరల్గా నేనేమి చేయకుంటే 786 ఫర్ మన ముస్లిమ్స్కి ఫేవరెట్ కదా, నాకు ప్రతిసారి అట్లా వస్తుండే. కానీ ఈసారి మాత్రం మిస్ అయిపోయింది. 786 సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇంకొక 5-10 మినిట్స్లో మనకు సర్వీస్ సెంటర్ వచ్చేస్తుంది. సో 12:17 అవుతుంది టైం. ఎంత మనం 11:40 కల్లా స్టార్ట్ అయినాం కదా. ఇట్స్ టుక్ 30 మినిట్స్. 30 మినిట్స్ పట్టింది మనకు అన్ని నుంచి రావడానికి. ఓకే, మన షోరూమ్ సర్వీస్ సెంటర్ వచ్చేసింది. Good afternoon. First service. ఓకే, సో మనము డ్రాప్ ఆఫ్ చేసేద్దాం అండ్ విల్ సీ మనకు ఫస్ట్ సర్వీస్ ఎంత అవుతుందో. ఒక 3 అవర్స్లో మనకు తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది. నెంబర్ ప్లేట్ మీ వాళ్ళు వచ్చి, నాకు ఆర్సీ కార్డు కూడా వచ్చింది, ఇంకా నెంబర్ ప్లేట్ మీ వాళ్ళు కాల్ చేయలేదు. ఆకాష్. ఏంటి, రాకేష్.
ఎంత టైం పడుతుంది మనకు? ఈవినింగ్ 6 అవుతుందా? ఓకే. అటాచ్ కనెక్షన్ ఇలే జస్ట్ అట్లా ఉందంతే. ఇది వాష్లో వెళ్ళిపోతుందా? ఇది వెళ్ళిపోతుంది. మన రైడింగ్ పై అట్లా ఉంటుంది కదా దాంది. అండ్ ఇంకొకటి నాకు ఇది ఫిట్ చేయాలండి ఛార్జర్. వెయిట్ ఓకేనా? హియర్ యా ఓకే అంతేనా? యూ విల్ కాల్ నా జస్ట్ కొంచెం తొందరగా, ఎంత తొందర అయితే తొందర. ఓకే డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడనే వదిలేయాలి బైక్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఎస్టిమేషన్ 7,000 ఇచ్చారు మనకు. ఈవినింగ్ 6 వరకు ఇస్తా అన్నారు. లెట్స్ సీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం. లెట్స్ హ్యావ్ లంచ్. లెట్స్ గో అండ్ సిట్ సమ్వేర్. ఓకే. ఓకే, సో ఫైనల్లీ మనకు బిల్ వచ్చేసింది. సో టోటల్ బిల్ వచ్చేసి 6,928. సో నేను ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్గా బిల్ గురించి చెప్తా. లెట్స్ ఓపెన్ టు ద బైక్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ మన ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఫైనలీ ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది. నాకు బైక్ చేతికి వచ్చి ఇలా 12:30కి అట్లా ఇచ్చినా కదా. అండ్ నౌ ఇట్స్ 6 o'clock, ఎగ్జాక్ట్ 6 o'clock మనకు బైక్ వాపస్ ఇచ్చారు. సో మస్తు బోర్ కొట్టింది. అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళలేను. ఇటు ఏదైనా దోస్తులకు ఫోన్ చేద్దామంటే అందరూ బిజీ ఉన్నారు. ఈరోజు మా ఓన్కి ఆఫీస్ ఉంది, కొందరు దూరం ఉన్నారు. సో సరే అని చెప్పేసి కొంతసేపు సబ్వేలో కూర్చొని టైంపాస్ చేసినాం. అండ్ ఫైనలీ మనకు బైక్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనము దీని పైసా ఈ సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత అయిందో మాట్లాడుకుందాం. సో నేను వాడు ఎస్టిమేషన్ 7,000 ఇచ్చిండు. ఎగ్జాక్ట్గా లైక్ 7,000 చేసేసిండు. 6,928 రూపీస్, 6,928 రూపీస్ మన ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఫర్ BMW GS 310. Okay, so the first service cost for BMW GS 310 is 6,928 rupees. Okay, so in case మీరు 2023 ఈ న్యూ బైక్ ఎప్పుడన్నా కొనాలనుకుంటున్నారా, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. ద ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ గోనా బి లైక్ 6,928 రూపీస్. ఓకే, సో దీంట్లో లైక్ దే హ్యావ్ డివైడెడ్ లైక్ 3,728 రూపీస్ వచ్చేసి లైక్ ఆయిల్ చేంజ్, వాట్ యు కాల్డ్ chain cleaner, chain spray, what else, radiant. So ఇవన్నీ పార్ట్స్కి యాక్సెసరీస్కి వచ్చేసి లైక్ 3,728 రూపీస్ అయింది. అండ్ బ్యాలెన్స్ 3,000 అంత 100 సమ్ చేంజ్, లైక్ 3,200 చేంజ్ వచ్చేసి లేబర్ ఛార్జ్, లైక్ సర్వీస్ ఛార్జ్ అండ్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసినందుకు ఛార్జెస్, లైక్ కంప్లీట్ లేబర్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 3,200 అలా అయిపోయింది. సో అదమ్మా. సో నేను ఫస్ట్ హిమాలయన్ ఇంతకుముందు నేను ఐ యూస్ టు రైడ్
Himalayan service cost వచ్చేసి first service, you remember what is my first service cost for Himalayan Royal Enfield? It was around and that's like 1300 rupees or 1500, I think. Less 1500 rupees and less than 2000 rupees low. It finished off, but మన GS 310కి అయితే 7000 దుబ్బినాయి. సో ఇట్ కాస్టెడ్ మీ $7000. ఇమాజిన్, డబుల్ ట్రిపుల్. ఓకే, అది సో అది మ్యాటర్ ఈ వ్లాగ్లో వచ్చేసి. సో ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఇంత అవుతుందని ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యూ ఆల్ నో. సో మీరు బైక్ పర్చేస్ చేస్తామని ప్లాన్ ఉంటే మాత్రం, సో దిస్ ఈస్ గోన్ బి సర్వీస్ కాస్ట్. సో నెక్స్ట్ సర్వీస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ 1 yearకి మా నెక్స్ట్ సెకండ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. 1 year or 15,000 1 year or 15,000 kilometers. సో మనం నెక్స్ట్ బైక్ రెడీ అయిపోయింది, ఇంకా మన నెక్స్ట్ రైడ్కి తగ్గేదేలే. నెక్స్ట్ రైడ్ ఎప్పుడు చేయాలో ఆలోచిద్దాం. ఇక బైక్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంట్లో ఉందంటే మనకు ఎప్పుడు మూడ్ వచ్చిందో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. సేమ్ టైం అండ్ మనీ చూసుకొని వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఇది లొకేషన్. Okay, here we go. Home, sweet home. ఓకే, సో ఇంటికి వచ్చేసాను అండ్ ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హూ ఆర్ సీయింగ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై బ్లాగ్, ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్.